Hello everyone. So today I'm here to give you a quick lesson, and I was actually working out here on the rooftop, but I suddenly remember that one of my friend asked me a question, and I told her that I will make a video answering her question, and here I am. So the other day I was talking with her, and she suddenly asked me, "What's the difference between talk to and talk with?" So actually, there is no difference between these two words, two phrasal verbs. I believe you can basically use talk with instead of talk to, or you can use talk to instead of talk with. But অনেকে মনে করেন যে talk to মানে এক পক্ষ চুপ থাকা আর এক পক্ষ কথা বলা, অর্থাৎ somebody is talking and the other person or the other persons are silent. সো ওই ক্ষেত্রে টক টুটা ইউজ হয়। আর অনেকে মনে করেন টক উইথ ইউজ হয় যখন দুদিক থেকেই কথা বলা হচ্ছে, যেমন একটা কনভারসেশনে আমি মনে করেন আমার ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতেছি, আমার ফ্রেন্ডও আমার সাথে কথা বলতেছে, দ্যাট ইজ অ্যান ইন্টারাকশন, দ্যাট ইজ এ কনভারসেশন, টু ওয়ে কনভারসেশন। সো ওই ধরনের কনভারসেশনের ক্ষেত্রে টক উইথ বলা হয়, অনেকে মনে করেন সেটা। So but there is no difference between the two, but some people differentiate between the two by this, যে একজন কথা বললে আরেকজন কথা না বললে তখন সেটা টক টু হয়, আর দুজনে যদি কথা বলে বা দুদিক থেকে যদি কথাটা হয় তাহলে সেটা টক উইথ হয়। So I hope you guys have no more confusion about this, and you can basically use the two for the same purpose, for the same meaning. So this is it for the video. Thank you very much for watching, and I'll see you all soon in the next videos.